sure. Okay, so I would say good evening, and I'm very excited to be here this evening, and I've been trying for a long time to find a way to help, and I'm very glad that I can help with the things that I know how to do. Добрый вечер, я очень рада здесь быть. Я уже давно пыталась найти какой-то путь, как помочь. Я очень рада, что я его нашла тем, что я умею делать. So, just for the beginning, let's talk about what we are going to do today. Давайте для начала поговорим, что мы будем сегодня делать. Today, I'm going to explain a little bit about the use of puppets. There's a difference between a doll and a puppet. Okay? Я сегодня поговорю немножко как вот здесь, Ирочка, может быть, ты мне поможешь? Вот. Нет, по-русски куклы, они куклы. И в театре да. куклы есть, просто отличаются куклы-марионетки, перчаточные куклы и так далее, но те, с которыми мы играем, куклы, они тоже куклы. Нет другого слова. Puppet и doll не меняется, русская кукла. In Russian, there is a difference. I know. And I know the word kukla as well. So, but in general, there's a difference between a doll that we can tell the story to, we can hug her, she can be the person that we tell them all our secrets, and a puppet that we use as a theater show, as a dramatic play. Тогда можно переводить как марионетка, в таком случае, если это надевающаяся или какие-то такие, Юля. Ну, марионетка – это та, которая на веревочках, и которой ты дергаешь за ниточки. А перчаточная кукла – это которую ты надеваешь на руку и ей играешь. Просто сказали про театральное, поэтому я предложила слово марионетка. Давайте марионетка, да, чтобы мы отличали куклы, с которыми мы играем, от кукол, с которыми мы показываем кукольный театр. Юля зависла где-то. Юля зависла, может быть, я переведу. נופר, אני אתרגם אותך בינתיים עד שיולי תחזור אלינו. אני אלינה מאוד. אבל היא אמרה את זה בסדר, היא הסבירה, נכון? Девочки, мы все поняли, о чем Нофар говорила нам? Что, в принципе, имеется два вида кукол, так что вот, мы продолжаем дальше. So today we're going to talk a little bit about the power of the puppet and how we can use it as an educational tool. Мы сегодня поговорим о силе, которая есть у кукол, и о том, как они могут нам помочь, как вот учителям и людям, которые работают с детьми. Okay. Let's see if I can share my screen. There you go. Then okay. You can see my presentation? Yes. Okay. Okay. So I'll tell you a little bit about myself in 2 words. So my name is Nofar. I'm from Israel, and I grew up in a very small village. And from a very young age, I was creating a magical puppets world with nature. Нофар живет в Израиле, она живет в маленьком месте, очень маленьком местечке, и она с очень маленького, очень раннего возраста готовила кукол всего, чего она встречает на природе. So when I grew up, I started teaching. I studied education and environmental education, and I combine it with the use of puppets.
Когда она выросла, она училась быть учительницей, учительница, которая работает вместе с средой, и в течение этого времени она училась и готовить кукол, и как ими пользоваться. And I work with teachers and kindergarten teachers and parents. Она работала с учителями, с воспитательницами, с родителями. And I'm a part of a group of women that are working around the world and teaching how to use puppets as an educational tool and a way to teach things about health and women's rights and usually things that are taboo to talk about, and we can't talk about them freely in our cultures. So we are using puppets to help us talk about those issues. Нофар работает с группой женщин, которые ездят по всему миру, и с помощью кукол они помогают женщинам и детям в разных частях мира говорить о вещах, которых, впрочем, нельзя говорить, то есть не разрешается говорить о них, как и о вещах, которые имеются в виду здоровье, и о женских возможностях, и вообще о тех темах, о которых впрямую не разрешают разговаривать в тех местах. So where do we meet puppets? Where do you see puppets usually? Where do we Где мы see? встречаем кукол, где мы их видим всегда? Ну, мы очень часто с детьми из безопасного пространства ходим в детский кукольный театр «Ликурич», на кукольные спектакли. Это у нас традиция, там минимум раз в 2 недели мы ходим на кукольные спектакли. И у нас есть тоже куклы перчаточные и куклы пальчиковые, и мы с детками играем и делаем такой маленький театр. К нам вернулась Юля. Плюс в магазинах всегда видят и с родителями, и с... Ну, то есть дети видят в магазинах разных кукол. Девочки, к нам вернулась Юля, она продолжает. Sorry. Irina was saying that they go with the kids from the safe space once in 2 weeks to a puppet theater, and the kids really like it. Where? In Chisinau. Mhm. In Chisinau, it's a theater. Yes, actually the culture of puppets, of using puppets and puppet theater is very, very developed, especially in all the Northern Europe countries. It's very, very strong in the culture. Mm-hmm. But actually we can see puppets in more places besides theater. Do you know where? Во многих странах развито кукловедение, но мы можем видеть иногда кукол не только в театре. Вы можете подумать, где? В магазинах, в гостях. In shops. Где-то в гости, допустим, пришел с ребенком там со своим, и ну, какие-то другие куклы у тех друзей, у кумовей и так далее. The kids goes to friends or relatives and he sees dolls there. Ну, на самом деле, можно я еще добавлю? Дети, они могут себе придумать куклу из чего угодно. Они могут взять там какую-то, не знаю, даже вот ручка и тра-ла-ла, та-та-та, начинает это быть игрушкой. Kids can imagine dolls everywhere. They can take a pen or something and they can Great. Make something out of it. Very well. So actually, the truth is puppets are with us since the beginning of the history of humanity. And you told a few stories of yours that shows how puppets are really stays as a part of us, really in a really important way. And we can actually see puppets in the theater, but also puppets are being used as a therapeutic tool, even in hospitals, and not only with kids.
мы видим кукол с начала истории. И у кукол есть разные применения, включая терапевтические в больницах. И мы можем находить куклы действительно в разных применениях, включая в работе со взрослыми. And just to show you and demonstrate the power of the puppets, I want to tell you two stories. Я хочу вам рассказать две истории, которые показывают силу работы с куклами. Okay, so the first story is about a boy that comes to the kindergarten, and usually he's very angry or active or breaking everything, or it's very easy for him to get mad. Первая история — это про мальчика, который приходит в сад, и он очень агрессивный. Его очень легко разгневать, то есть он очень быстро сердится. And the teacher came to him and she offered him to build a puppet. А воспитатель пришла к нему и предложила ему построить куклу. And usually when a child is building his own puppet or his own toy, he's more connected to it emotionally. А обычно, когда ребенок строит или производит свою куклу, он к ней эмоционально привязывается. So the child is building the puppet, and he's coloring it, and he's starting to use it. And then the teacher asked him, "What is the name of the puppet? Tell me about him." Ребенок начинает раскрашивать свою куклу, строить, играться с ней. И тогда учитель спрашивает его: а как куклу зовут? Расскажи мне про нее. And it's also very important to give the puppet a name, because then the connection is even stronger. Это очень важно — назвать куклу именем, тогда связь становится сильнее. And the boy decides that the name of the puppet is the killer. Ребенок говорит, что куклу зовут убийца. And the teacher doesn't get scared from the name. Воспитатель не пугается. She starts to ask more questions about this killer. She wants to get to know him. Она хочет познакомиться с убийцей. And then the boy tells a story. He says that the killer comes at night. He goes through an open window into a room. In this room, there's a sleeping boy. Тогда он рассказывает про убийцу, который заходит через окно ночью, а в комнате есть спящий мальчик. And the killer goes into the body of this boy, and that the day after, this boy is doing bad things at school. Убийца входит в тело мальчика, и на следующий день мальчик делает плохие вещи в школе. Плохо себя ведет. So then the teacher asked the child, is there a way to stop this killer from going into this child's body? Воспитатель спрашивает: а есть какой-то, можно как-то не дать убийце войти в тело ребенка? And then the boy says, yes, if the mother will come home early and close the window, then the killer won't have a way to come in. And the kid will have a good night's sleep with his mother and won't do bad things the day after. Тогда мальчик говорит: да, если мама рано вернется и закроет окно, тогда ребенок будет хорошо спать, и тогда он не будет делать плохие вещи в школе. So this is one story about how this connection is, how strong is this connection between the way that the kids can get more in touch with the puppets, and the puppet is actually a tool for the kid to say what they think
talk about their emotions, and communicate about their fears or their ideas. Эта история показывает, как кукла служит ребенку возможностью, в общем, рассказывать какие-то свои мысли, свои впечатления через куклу, чувства. And I'll tell you another story just to show you how strong the connection is. Я расскажу вам еще одну историю, которая покажет вам, насколько эта связь сильна. And this story is about a girl, 5 years old. She knows how to talk perfectly. But one day she came and she didn't want to talk anymore with nobody, not with the kids, not with her parents, not with the teacher. Это история про девочку, которой было 5 лет, которая замечательно умела говорить. Но вдруг она перестала говорить, и она не была готова говорить ни с кем. Ни с детьми, ни с воспитателями, ни с учителями, ни с кем. And nobody knew what to do. Nobody knew how to make her talk. И никто не знал, как можно заставить ее поговорить. And the truth is, many times we meet kids that they don't feel comfortable to talk, or they don't want to share something that they're going through. So it's hard for us to help them. Нередко мы встречаем детей, которые не готовы нам чего-то сказать или поделиться. И это нам сложно. So what the teacher did, she gave her a puppet that can open and close the mouth, because that way it encourages us to speak. Вот. Воспитатель дала девочке куклу, которая может открывать и закрывать рот, потому что это может, то есть, как бы помочь ей себя выразить. So she put the girl behind the curtain, and only the puppet was showing. Так она дала девочке пойти вот за занавеской, так что можно было видеть только куклу. And then the teacher started talking to the puppet. Hello, how are you? And the puppet answered. What is your name? And the puppet answered. И тогда учитель начала спрашивать куклу: «Привет, как дела?» И кукла отвечала. And how come is that suddenly the puppet is talking when the girl is not talking? Как это, когда кукла говорит, а ребенок не говорит? What do you think? Что вы думаете? Ну, ребенку проще, получается, рассказать о себе или что-то типа такого. It's easier this way for the kid to talk about himself like this. Because the girl thinks that it's not her talking, it's the puppet talking, and it's okay. Вот. Ребенок думает, что это не она говорит, это кукла говорит, и тогда это нормально. Okay? And then the teacher asked the puppet, do you know the girl that stopped talking? И тогда воспитатель спросила девочку, спросила куклу: а ты знаешь про девочку, которая перестала разговаривать? She said, yes. Он сказал, да. Can you tell me why did she stop talking? Воспитатель спросил: а ты можешь мне сказать, почему она перестала разговаривать? And the puppet said that the girl has a new baby boy brother. Кукла сказала: у девочки есть новый маленький брат. And the mother always telling the girl, be quiet, because the baby is trying to sleep. И мама все время говорила девочке: будь тихо, вот, ребенок пытается заснуть. And that's when the girl decided that she's not going to talk anymore until the mother is going to bring the baby back to the hospital. И тогда девочка решила, что она перестает говорить, пока мама не вернет ребенка в больницу. This is what the puppet said. Это то, что сказал кукла.
So you see how strong is this relationship when we think that it's not us talking, it's the puppet talking, but the puppet is our, how can I say? היא הדוברת שלנו. איך אני יכולה להגיד? It's our speaker. Это Yes, наш, это самое, speaker, да, наверное. The puppet becomes our speaker, and she actually speaks and talks about things that we cannot talk. Вот, кукла говорит за нас все то, что мы не можем сказать. So today what we're going to do is we're going to learn how to build a very, very easy puppet. Сегодня мы научимся, как построить очень простую куклу. And I'll give you a few tips of how to use it. Я дам вам несколько идей, как ее пользоваться, But a very important thing is there's a difference between the time when the teacher is holding the puppet or the child is building and holding a puppet. Вот, но надо понять, что есть большая разница между тем моментом, когда учитель или воспитатель пользуется куклой, и когда ребенок сам строит свою куклу и потом пользуется ею. Okay. First of all, we can see that when an adult is holding a puppet, he will see the situation a little bit different than, and he will see everything through the eyes of the child. So we also transfer as adults when we are holding a puppet. Something is happening to us too. Во-первых, когда мы пользуемся куклой, что-то меняется в нас, как во взрослых. То есть мы вдруг видим действительность немножко другими глазами. And in this way, it's really important for us to try using puppets, because that way we can also say things that we usually won't say as adults facing the child. Вот, это интересно, потому что это позволяет нам, как взрослым, иногда говорить вещи, которые иначе бы мы не сказали. So when I'm holding a puppet as a teacher, the puppet can help me transfer information to the kids in a more fun, a more attracting way, and she can also become a role model for the kids. Вот, когда я пользуюсь куклой, так я могу так рассказать какую-то информацию так, чтобы она была интереснее, зажигательней. Вот, и кроме того, can you repeat the second thing you said? You said first She can become information. Да, и она может стать моделью. Yeah. She can become a role model. She can actually say things that I wouldn't say in that way, like she can talk about things we should do and shouldn't do in certain times. She can talk about things that and say things. Let's say we're talking about how to use the toilet or how to brush our teeth, or even talk about. She can talk about. You can talk about poo or pee-pee or stuff like this, and I wouldn't say it, it's her, and she can say whatever she wants because it's a puppet. Вот, куклой можно, например, объяснять правила, что можно, что нельзя. Можно заниматься какими-то вопросами гигиены, то есть как чистить зубы, там, это самое, как ходить в туалет, правильно, как мыть руки. Вот, можно говорить всякие слова, грязные слова или неприличные слова, да, то есть как бы над которыми дети смеются, потому что это кукла, то есть ей можно. And sometimes I even use the puppet when I want the kids to get excited about something. Let's say I go out with the puppet, and then the puppet talks about the birds that are going in the sky. Wow! And she really goes crazy about it. Wow, it's beautiful! And all the kids are really, really amazed.
Вот, если Нуфар хочет, например, показать детям, что кукла может очень, то есть как бы ей может что-то очень понравиться, то кукла вот выйдет и скажет: о, посмотрите, какие замечательные птицы на небе, вау. Вот, и дети тогда тоже, то есть как бы наполняются этим чувством вот вместе с куклой. And then there's a difference between this and different between the times that the kid is holding the puppet. Вот, и это другое, когда ребенок держит куклу. When the kid is holding a puppet, like I showed you in the other stories, it's more easy for them to talk, to share their thoughts and feelings through the puppet. Когда ребенок держит куклу, как мы рассказывали в прошлых историях, то есть это его путь показать свои эмоции или переживания. And I actually want to show you and share with you some kind of a model that is being used in Israel to encourage children to talk about how they are dealing with hard times. And this model is actually been used with kids that are in the war zone in Israel. Я хочу вам показать модель, то есть, которую пользуются в Израиле, детей, которые находятся в... when you say war zones, you mean? Gaza Strip. Okay. When there was a war, Секторе Газа. when there was a war, this project was going on. Вот, когда, то есть, как бы во время военных действий этот проект там продолжался. And this project is called, it's called What Helps Me in Hard Times. Этот проект называется «Что помогает мне в сложные моменты?» And let me show you for a moment this picture. You see the picture of the kids sitting down? Let me, I'll bring it, I'll show it in a bigger screen, so it will be easier for you to see. What happens is the teacher or the instructor that gives this workshop, she puts many different puppets on the floor. And each puppet has a different character. It depends on the animal. She uses animal puppets, so they will feel like there's a distance. It's more distant than using kids puppets, figures of kids. When it's an animal, it's a little bit more far from us, so it's easier to operate them. Вот здесь учитель положила на пол куклы животных. Животные в этом смысле, потому что они отличаются от детей, с ними как-то легче работать, то есть как бы легче на них проектировать какие-то свои эмоции. And each animal, like I told you, has its own character. So let's say the turtle is more afraid and he goes into his house and goes out, and it helps him when he's having a hard time. It's easier for him to go back inside his house or inside something that holds around him, or like a blanket or something like this, and it's more easier for him to settle down that way. Or another character, like the dog, is playing around. When he has hard times, he likes to be active, he likes to play, he likes to be more social. У разных животных разные характеры и разные как бы пути, как вести себя в сложном положении, как себе помочь. Например, черепаха, она более боязливая, она, например, прячется, когда ей становится страшно, да, прячется обратно в панцирь. Вот, а, например, собака, она больше любит играться, так она
продолжает играться, когда сложное время. So in this session, the teacher is holding a puppet, and each time this puppet will talk about his way to deal with hard times, and each child chooses also a puppet. He holds the puppet, and when he's talking, he feels more comfortable using the puppet, and they talk about their way to deal with hard times. Так каждый ребенок выбирает себе куклу и через куклу говорит, что помогает кукле в сложном положении, и через это говорит что-то о себе, что помогает ему или ей в сложном положении. So that way, some kids discover that it helps them to draw or paint, for others to be active or to play with friends. And each one of them is showing a way or finding its own way to deal with his emotions. Так дети, например, понимают, что кому-то помогает рисовать, и кому-то помогает что-то еще. И так они понимают, как они могут работать с собственными эмоциями. Another way I want to show you another thing is a way to help the children, way to help the kids deal with their emotions through dramatic play, but in small, tiny worlds that they create. Другая штука, которую можно сделать с детьми, это сделать какую-то игру, драматическую игру в маленьких мирах, которых они строят. And this example has a little bit to do with what I'm using usually to help, and I see it really helps children, especially when they're closed in the same room for many hours. And I feel that being close to nature and playing nature, it's really calm and important for children. So I'm going to show you this example. Это что-то, что Нофар часто пользуется, особенно для детей, которые долго находятся в комнате. Вот, а работать с вещами из натуральных материалов, натуры, из природы, вот, всегда делает хорошо для детей. So, yes, so these are two tiny worlds. You can see that the one on the left is in a small pot, and the one on the right is in מריצה, אני לא יודעת איך אומרים את זה. Вот это два маленьких мирка. Как вы можете видеть, левый находится в кастрюле, а правый в тачке. It's like a small garden, but it's not a garden that we should not touch. It's a garden that invites us to play in it. Вот, это как маленький садик, но это не такой садик, где, то есть, нельзя ничего трогать, а наоборот, то есть, как бы здесь можно играть. And here you see another example. This is from two kindergartens in Israel. This, yes. Вот, это самое, это два маленьких такие садика из детских садов в Израиле. It's a box on wheels. It has a little bit earth inside, and they are growing different beans and yams, and it grows all the time. And that way the kids really are more connected to nature. They can touch it. It's changing all the time, and it's very calming for them. Это коробка на колесиках. Вот, и там, там дети посеяли всякие виды фасоли, и там все время что-то прорастает. И они все время могут это трогать, то есть как бы мять, чувствовать, и это очень успокаивает. So over and over again, I can see
how those tiny worlds that are made from nature are really really helps kids to work on their senses and stay more calm and get more connected to themselves. It's really calming, and it's really, the way I see it, it's really important for their development. Вот, эти маленькие мирки, они действительно очень успокаивают, и мне кажется, что они очень важны для роста детей, роста и развития. Another thing I want to show you here that has to do with this kind of playing is the importance of showing those children open-ended materials, and especially materials from nature. So you know how kids usually go into the shower or in the bath and they don't want to go out. They can play in water for a long, long time. So I want to encourage you, this water play, even inside a room, using those small placements and a little bit water, even a little bit ice, and small animals, small toy animals, and you will see how it's really wonderful and it's really calming. Nofar, could you explain what's open-ended materials as? Yes. Yeah. Yes, it's very important. Do you want to translate what I just said, or Okay. about this? I'll just skip the term. Вот, Нуфар говорит, что можно, то есть так же, как дети, например, очень любят побыть в ванной, вот, и не хотят из нее выйти, то есть можно сделать им такие вот маленькие мирки, где есть немножко воды, вот, можно даже немножко льда, если хотите, и какие-то маленькие объекты, маленькие зверюшки, вот, из которых можно тоже построить такой мир, вот, это тоже очень успокаивает. Okay. There are a few terms here that I don't know how to say in English that are very, very important in all of this kind of play. כמו ויסות חושי. את יודעת איך לתרגם את זה? נעבוד על זה. Видите, мне понадобится здесь Google Translate. Okay, בסדר. So in the meanwhile, I'm going to explain what is open-ended materials. Open-ended materials are materials that don't address us to play or create things in a certain way. Висут хуши — это сенсорное урегулирование. Да, когда, то есть, вот, помогите мне, кто тут из специалистов, который знает лучше, чем пользоваться. Ну, то есть, как бы, здесь идет разговор о детях, у которых есть, то есть, как бы, или очень сильное восприятие сенсорное, или наоборот. То есть, как бы, есть какая-то проблема с регуляциями сенсорной информации. Which is very important at this age. И это очень важно именно в молодом возрасте. So open-ended materials. תרגמת את זה או did you? לא, תרגמתי ויסות חושי. Okay. So again, I will say about open-ended materials because I believe it's very important. When we give kids materials that are open-ended, and I'll explain what they are. Open-ended materials are materials that don't address us to play in a certain way or to build in a certain way. And that way, because they are not built for it, it will encourage us to use our imagination to give answers to difficulty of putting materials together, and it will make us like real makers. Вот, открытые материалы
это материалы, которым можно пользоваться по-всякому, то есть как бы у них нет, то есть, скажем, одного вида пользования. Да, например, то есть как бы кубики Лего, они, то есть как бы им пользуются, то есть как бы определенным образом. Вот, если мы берем камешки или ракушки, то есть ими можно играться по-разному. То есть как бы это развивает воображение. Вот, и это очень хорошо, чтобы дети имели при себе, потому что тогда они действительно могут чего-то изобрести или чего-то делать, что, то есть как бы иногда вот, удивляет и нас, и их. So that there are basically two kinds of open-ended materials. One are materials from nature, water, soil, leaves, branches, everything that comes from nature, or reused materials that are made by humans, like fabrics. It says rocks, but it's not true. Fabrics, cardboards, leads of bottles or different things that we usually throw, but we can use for creating and playing. Есть два вида материалов, открытых материалов, то есть это может быть натуральные материалы, как земля, листья, веточки, цветы, или уже готовые материалы, как картоны, как тряпки, как, не знаю, пустые пробки от бутылок. Okay, so what we're going to do now is I'm going to show you a few examples of using open-ended materials in child's play, in dramatic play, and in puppets making. Я покажу вам сейчас несколько примеров, как можно использовать материалы в строении куклы. Okay, so I hope you get to see how easy it is. Я надеюсь, что вы поймете, насколько это легко. Okay, so I have something in my hands. У меня есть что-то в руке. Someone. Кто-то. He's very shy. Вот. Он очень застенчивый. Do you want to meet him? Вы хотите его встретить? Okay, because usually he comes out at night, so now it's nighttime. It's okay. Вот, он обычно появляется только ночью, так что сейчас ночь, это в порядке. Who wants to hold him? I do. Okay, so I don't remember who said it before, but it's very easy. Kids can take something, an object, and it can become alive, okay? Вот. Дети могут взять любая вещь, не помню, кто это сказал, вот, и она становится живой. And of course, as we learned before, we should give it a name. И как мы сказали раньше, надо это назвать именем. And start to get to know him. И начать познакомиться. Okay. Another thing that I really love to do is, I really like to use things from nature to keep kids connected to nature. Я очень люблю пользоваться натуральными материалами, чтобы дети продолжали приобщаться к природе. So I have 3 branches. У меня 3 веточки. And I'm going to use a rubber band. And I don't like to use glue, because when we don't use glue, it makes us have to think about other ways to put things together. Я не люблю пользоваться клеем, потому что если я не пользуюсь клеем, это помогает мне думать о разных вот, путях, как можно связать несколько объектов вместе. And that's when we start to learn different kinds of crafts.
how Мгм. to tie, how to use a needle and a string, how to, Вот. okay? Так мы учимся всяким навыкам и всяким путям хендмейда, то есть как завязать, как шить и так далее. Okay, so I'm going to use this rubber and I'm going to put it around those sticks. And now I have a small tent. Вот. Теперь у меня маленькая палатка. Okay? It's that easy. Мгм. И это And настолько- then we can really build a small world around it. Теперь мы можем вот построить маленький мирок вокруг этого. And when a child is building a small, tiny world, he feels there's this psychological moment there because he feels like he has more Control. No? control on his life. Мгм. Вот, когда ребенок строит этот маленький мирок, он чувствует, что это такой маленький психологический момент, у него есть больше контроля над собственной жизнью. He feels more safe. Он He чувствует себя feels- в безопасности. He feels ability to create his own life. Он чувствует свою возможность построить собственную жизнь. Okay, so this is about the tiny worlds. Now let's go to the workshop. Мгм. Сейчас давайте на мастер-класс. Okay, so at the beginning, what I want you to do, I really like to use toilet paper rolls. Я очень люблю пользоваться пустыми рулонами для туалетной бумаги. But if we want to keep it clean in hygiene matters, I'm going to show you how I'm taking it out from the paper. Мгм. Okay, Мы хотим, чтобы это было чисто, я могу вам показать, как вот это вытаскивать. Мгм. and it's a very good task for kids that needs to put their energy into something. И это очень хорошая вещь, которую можно дать детям, которые должны вот вытащить свою энергию куда-нибудь. So I'm gonna press on it from Мгм. all directions, all sides, Я буду это сейчас мять. and after a while I will take my two fingers, То есть это вот, and да. one Я here, возьму два пальца. Мгм. one here, and I will pull. Окей. И я выдеру. זהו, מזל טוב. Now Теперь let's create a small something from it. давайте. So this is what I'll do. It's good that this session is recorded because you'll have it if you want to look at it again. So I'm taking this roll and I'm going to press on it. Мгм. Я его зажимаю. And then I'm going to cut it 4 Yeah. times until the middle. Я его Okay. отрежу 4 отреза до середины. Okay. 1, 2, Раз, два, okay, until the middle. три, Now, 4. okay. Now this is what I'm going to do. This part, you see that I have 5 levels here. 1, 2, 3, 4, 5. Вот, тут 5 отрезков. Okay. This one, I don't touch. Я не трогаю первый. Second one, I'm going to put inside. Второй я зажимаю внутрь. This one I don't touch. Третий я не трогаю. And here I'm going to cut on this. А здесь я отрежу здесь Такие пуль. середине. Мгм. Okay, and open like Я a window. открою. Мгм. Открою. Now I'm going to take 2 fingers and to this second part here. Возьму 2 пальца.
Мгм. Вот. Человек. Okay, now we can draw a face. Теперь Okay. можно нарисовать лицо. And very important when we're operating a puppet is that we're not going to go like this. When we do it slowly, it's more convincing that it's really alive. Вот, когда мы делаем такую куклу, она не должна прыгать. Как раз когда она ходит медленно, вот, это выглядит более реалистично, что она действительно живая. Okay, so this puppet can go between the kids, go on their head. They can create this puppet, give it a name. If you're sitting with the kids in a circle and you want to tell a story, you can use it. Мгм. Вот, эта кукла может гулять по детям, она может, то есть, с ними знакомиться. Если вы хотите рассказать историю или сказку, вот, она может тоже присутствовать, участвовать. Вот. Okay. I think that there are some very interesting creations here. Люда, Yes. покажи вашу. I just want to say that if we want to use it and make it an animal, Мгм. we can turn it over, take my 2 fingers through the back, and now it can walk on 4 like a dog or a Мгм. cat. Если вы хотите, чтобы это было животное, так можно его перевернуть, вот, и засунуть туда 2 пальца, так, чтобы это была собака или кошка. Okay, so this is one really easy puppet that we can make. Let's go and make, remember how I told you that puppets that can open and close their mouth Мгм. encourage us to talk. So we're going to create a mouth puppet. Мгм. Вот, помните, мы говорили о кукле, у которой рот открывается и закрывается, и которая помогает детям говорить. Вот, сейчас мы будем делать такую куклу. Okay, so for this puppet, we actually need to use 2 toilet paper rolls and 1 sock. Так, для этого нам понадобится 2 рулона и носок. Вот, Okay, we need scissors нам нужны ножницы and a stapler. и степлер. Okay. So I'm going to start by taking the sock, and you see, I'm going to put it flat until I can see the heel. Вот, мы кладем носок так, чтобы вы видели, где находится, ну, забыла. Okay, Пятка. Пятка. Пятка, спасибо, пятка, да, вот. okay. Now I'm going to cut a small cut over here, like 3 centimeters. Вот, сейчас она отрежет 3 сантиметра вот здесь. Even a bit more, like this. Мгм, что-то такое. Okay. Now I'm going to take the 2 toilet paper rolls and smoosh it at the very top. Вот, я вот, да, сгибу здесь. Мгм. And staple it only on this side. Leave this part open. Мгм. И закрою степлером с одной стороны, но только с одной стороны. Okay, same thing on the same paper and on the other one. Вот, то же самое с другим рулоном. Okay, and leave this part open. Now I'm going to take the sock and I'm going to put it inside. The open part goes to the open mouth. Okay, Открытая сторона идет на открытую сторону носка. Мгм. okay, put it inside, Кладем and then I cover the edge. и я закрываю кончик. And without touching this part, I'm Ага, going to не staple трогая, it. то есть как бы оставляю одну сторону открытой. Мгм.
sample it again. Ага. Okay? И It's я the very закрываю это степлером. Мгм. Вот так. here and here without taking this part. Okay. Now I'm going to do the same with the other one. Теперь со вторым рулоном. Okay, and I cover the edge with the То же самое. Закрываю кончик. very well. Let's take the stapler. Мгм. 1, И 2. степлером. Okay, Мгм. good. Now Теперь. it won't be able to talk because we need to open the mouth here and here, like this. Теперь, да, нам надо открыть рот отсюда и отсюда. But until the middle, not Вот. more than Так that. что до середины мы отрезаем рот. Мгм. Now, the big test. Теперь вот мы пробуем. Мгм. Удавчик. Так, Okay, Я не той стороной. Нужно с плюснутой стороной оба, да, туда засунуть, Да, а да, да, открытой да, к да. себе. Все, я поняла, я не так сделала. мгм. Степлер. okay. So now I have a puppet. Теперь And у let меня me show you a different puppet. I'm sure that you can manage and make much more nice puppet than this. Я You думаю, can что вы add more можете things сделать, to it. да, куклу получше, добавить к нее всякие штуки. Okay. This is Bella. Белла? Вау. Это Белла. Класс. Okay. Now Bella can open and close the mouth. So how do we operate a puppet that can open and close the mouth in the best way? Вот. Белла умеет открыть и закрыть рот. Как мы работаем с куклой, которая умеет открывать и закрывать рот? Лучше. So the first rule is the puppet needs to look with the eyes, needs to look at the audience. She can't go like this. She needs to look. Мгм. Во-первых, кукла должна смотреть глазами на зрителей. The second thing, she needs to open and close the mouth in the right rhythm, in the right pace. Вот. Во-вторых, она должна открывать и закрывать рот правильным темпом. Okay? She can say, she cannot say, как дела? She needs to Она say, не может сказать, как дела. like this. Как дела? Okay? Okay. And the last thing, when somebody is operating a puppet, we need to put him behind a curtain or a sofa or a table. So we don't see them, we see only the puppet out. Вот. Unless she's helping you. You're holding it and she's your helper. Вот. Когда кто-то использует куклу, мы его поставим за занавеской или за столом, так, чтобы видели куклу, а не его. Вот. Хотя в любом случае, то есть как бы это только если кукла помогает вам. Okay, and any questions? Есть вопросы? Вопросов нет, сделаем себе обязательно тоже такую куклу Мгм. и будем с детьми. They say she doesn't have a question, but they will do that, and they will Yes. work with the kid with it. Сейчас. У меня I степлер. don't have questions. Okay, so Короче, надо поработать. I really Irina encourage you. writes, it's so cool. What? They're writing it so cool. Yes, Yeah, it is so she cool. has I already really a million ideas. I love my job. Yeah.
Я теперь сделаю такую куклу и буду у своего сына проверять уроки вместе с ней. Класс, отличная идея. What Natalia says that she will check the homework for her kid with the puppet. Okay, so I don't know if you use Instagram, but you can go on my Instagram and there are many ideas of things that you can make with puppets or in nature with kids. So you can go and check it out. Вот. Oh, Кто из sure. вас имеет Инстаграм, может пойти на страничку Инстаграма Nofar. Вот, там у нее много идей, что можно еще делать. Please write your Ссылочку скинете. Вот, I'll write it. Nofar, send me later your Insta I link. will. I can also And, write it I here will on the send them. chat. Hmm? I'll I write think it here better on in the chat. WhatsApp so we can open easily. Yeah, Okay. yeah. It's better. You will send me and I will send them. We have a group in WhatsApp. So. On WhatsApp. Okay. Oh, yeah. Okay. I send it to you on the chat, but you can also definitely, I'll send all the information on WhatsApp. I hope some of the things are in Hebrew. I hope that soon I will have a Instagram and everything on English as well. Mhm. But anyways, when you watch it, you get the idea. And it will be easy for you. Okay. Thank you very much. Well, Nofar, that was so fun. So much fun. Yeah, you are kind of amazing person because you're very inspiring. I don't know in which way. Some very calm, special, inspiring way. It was just a small, I tried to make it really fast, but it was just a small glimpse of I wanted to many share things with that I'm you. doing with kindergarten teachers. I wanted to share with you that when you made this thing with a little hiding cone inside your hands, I kind of had a goosebumps. I don't know why, but when you started, they're like, here it is, it's hiding on midnight. It's like, what's there? Yes. Surprising. Yes. Thank you. You're welcome, and you are welcome to stay in touch and have any questions. I'm really here for you. I'll be very happy to assist you and help you in any idea or anything you have questions of how to do and how to build or make. And maybe one day I'll get a chance to come and visit and have like a small tour and visit you guys. I really hope. Nofar говорит, что она будет рада, это самое, может быть, когда-нибудь нас навестить. There are all... Что? Или мы будем только рады. Yeah, Natalia said that they will be very happy about it. Yeah, there are all kinds of ideas that people write here in the chat, I see. Ирина уже змея веселенькая. Эга, покажите. Спокойной ночи. Сейчас, мы тебе покажем. It's not her, it's the puppet talking. Спокойной ночи. Очень круто. Я его слепила из того, что было 2 пуговицы завалялось, но надо их пришить, а тут я пока просто их этой шпилькой заколола, больше ничего под рукой не оказалось. Это к тому, что, да, можно сделать из любых подручных материалов. Вот. Очень круто. Да, правда, спасибо, очень классная идея, и это можно делать с детьми. Вот на самом деле из всего чего угодно создавать такое и играть, это просто класс. Yeah, Irina said that you can do it with kids from every material, so it's just so much fun, and thank you. Yes, definitely. Okay. Okay, thank you so much. It was very special for me to meet you. Это был очень особенный момент встретиться с вами. And really
very much. Thank you very much. Good, really have a good luck, and my heart is really with you. И мое сердце вместе с Thank вами. you. Thank you very much. We are waiting for Спасибо. you in our centers. Thank Here you. we are. Yes. Here we are. Okay. Окей, до Юлий. свидания всем, спасибо, что пришли. Запись я завтра скину нам в WhatsApp, так чтобы она будет, если вы захотите ее посмотреть опять, там чего-то вспомнить. Вот, и хорошего конца недели всем вам. Ура! Спасибо. Пока-пока. Благодарю. Bye bye. Thank you. יולי, נדבר בטלפון או ש... כן, כן, כן. יופי. אז אני יוצאת. אוקיי, ביי ביי. ביי. Bye bye.